Buongiorno a tutti, sono Francesco Bicciato, sono il direttore del Forum per la Finanza Sostenibile. Bentornati ai molti partecipanti che ormai sono affezionati al nostro ciclo di SRI Webinar. Anche oggi abbiamo un webinar particolarmente interessante e particolarmente attuale, direi. Ringrazio fin d'ora Comgest, con il quale abbiamo condiviso l'organizzazione di questo webinar, che avrà come tema le sfide ESG per gli investimenti azionari nei paesi emergenti, nei mercati emergenti. Quello che ci interessa oggi è sottolineare la complessità dell'investimento nei paesi emergenti. Ovviamente non potremo esimerci da affrontare il tema tenendo conto anche di quello che sta succedendo a livello geopolitico globale. E quindi diciamo, credo che oggi la mattinata potrà essere molto intensa e molto innovativa anche dal punto di vista dell'approccio e della lettura di questo tema. Prima di iniziare volevo fare una piccola introduzione rispetto al perché diciamo, abbiamo deciso di occuparci di questo tema. Un po' lo dicevo prima, siamo di fronte a una situazione in grande mutamento. I paesi in via di sviluppo, che poi in qualche modo vengono considerate emergenti, hanno delle caratteristiche comuni, ma anche delle grandi differenze. Da un lato la rapida crescita economica per molti di loro, soprattutto sul lato esportazioni, i cambiamenti di alcuni paesi del pattern produttivo, soprattutto diciamo verso servizi innovativi e tecnologici, e poi l'incremento demografico che accomuna molti di questi paesi. Tuttavia, nonostante appunto molto spesso vengano considerati insieme, normalmente nei report del Fondo Monetario Internazionale voi trovate circa 24-25 mercati emergenti, divisi peraltro in livelli diversi. Da un lato appunto i BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. L'altra classificazione che viene fatta è del MINT, dove vengono normalmente considerati Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia, e infine i CIVEZ con Colombia, Indonesia, ancora Vietnam, Egitto, Turchia e Sudafrica. Sono classificazioni, diciamo, abbastanza generiche. Quello che cercheremo di fare oggi è quello di andare un po' a fondo di questo tema. E andremo a fondo di questo tema considerando alcune questioni che secondo noi sono estremamente importanti, visto che poi alla fine tratteremo il tema dal punto di vista della finanza sostenibile e quindi dal punto di vista dell'approccio ESG. Innanzitutto la questione dei rischi, quindi una volatilità spesso del tasso di cambio, una governance politica economica instabile molto spesso, e l'assenza, poi ce ne parlerà molto bene Nicholas Moss, l'assenza di una tassonomia condivisa, una tassonomia degli investimenti che per il momento sembra riguardare soprattutto l'Europa, ma non si trova in altri paesi dove invece appunto si sta investendo, e in particolare appunto nei paesi emergenti. L'altra questione che anticipavo all'inizio, proveremo a vedere, magari a fare qualche riflessione di come è cambiata la situazione dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Ci sono alcuni paesi che ne hanno beneficiato, come il Brasile all'inizio, ma in realtà la crisi in questo momento sta arrivando dovunque, principalmente in Russia, dove chiaramente il listino azionario è crollato quasi dell'80% e gli ETF sono sospesi. Ma vedremo, insomma, faremo magari durante la tavola rotonda qualche considerazione anche su questo. Per finire, ci occuperemo anche degli indici, vedremo com'è importante l'investimento attivo
E vedremo anche come il PIL da solo non rappresenta una misura significativa della crescita sostenibile di questi paesi, vale a dire che molte variabili sociali e ambientali non rientrano nella contabilità nazionale, ma sono in questo momento determinanti perché poi in qualche modo influenzano l'andamento degli investimenti. Ora io mi fermerei qua e darei la parola per i keynote speeches iniziali a Nicolas Morse. Ecco, vediamo Nicolas. Buongiorno Nicolas, grazie di essere qui. Ok, Nicolas è analista e gestore del Global Emerging Market di Comgest. Con Nicolas ci sarà Jing-Su, che vedo ora. Buongiorno Jing. Analista ESG Asia di Comgest. Quindi io mi fermo qui, do la parola a Nicolas per la loro relazione iniziale. Prego. Great. Thank you very much. Good morning, everyone. So Jing and I work at Comgest. We are long only quality growth equity managers, and in total at Comgest we manage 30 billion euros. Our aim is to find long-term, good quality businesses, and an integral part of that is analyzing the ESG elements, which effectively is what quality is about and what we've always done. But we regard it as integral to what we do and how we look at businesses. And to support us in that effort, we have 9 individuals in the ESG team, and Jing Zhu, who's on this call, is one of those. And the emerging market team, which I am a portfolio manager and analyst in, is 18 strong. And all of us not only do financial analysis, but also have responsibility for ESG analysis at a company level. So having introduced ourselves, Jing is going to talk you through taxonomy and how that translates at a global scale. And then some of the challenges of equity investment in emerging markets and how we try to get around that in order to truly understand what is going on in the companies that we invest in. And you will see as we go through this presentation, an incredibly important part of what we do is to engage with companies. So understand and then engage with them and work with them to improve their ESG to a level that we think is appropriate. And she will talk about some Asian examples, and I will talk about some Latin American examples, as well as a very important country level engagement example, which I am personally involved in on Comgest and France's behalf.
So with that introduction, I'm going to hand you over to Jing, who'll talk you through taxonomy. Thank you, Nicholas. Let's start from talking about taxonomy. Yes, thank you. Could you please direct the slides to slide 4? Thank you. So what is taxonomy? Taxonomy is a classification system. Taxonomy in the context of sustainable finance is a classification of economic activities significantly contributing to environmental or social objectives using science-based criteria. The goal of taxonomy is to direct the capital correctly flow to the green category. Here on the slide is the example of EU taxonomy. EU taxonomy underpins sustainable finance systems in the EU. The EU has built the EU taxonomy to define what can consensually be considered green and wants to promote investments into sustainable products. The expert committee in charge of the EU taxonomy is responsible for defining what constitutes a sustainable activity. If a company works in one of those fields defined as sustainable, it is considered at least partially sustainable. And of course, investments in this company are also considered sustainable investments. At the same time, such activity must not have negative impact on other fields and need to follow basic standards such as human rights, otherwise it won't be considered sustainable. The next question is on how to promote investments in these fields, which is the main point of the EU taxonomy. On the industry side, there are new rules for reporting. If a company does not report certain facts and figures, investors won't be able to assess to what extent it's acting in a sustainable manner. All medium and large companies in the EU will have to disclose how and to what extent their activities are associated with the EU taxonomy aligned categories. This will include reporting on their turnover, CapEx, OpEx, and what percentage of their turnovers goes into activities that contribute to those already defined sustainable fields. In this way, potential investors will be able to assess whether a company is sustainable or not. Well, on the investor side, like Comgest, financial companies also need to make further disclosures, especially for those financial products that mark themselves as sustainable investments. Okay, next slide, please. Thank you. The EU taxonomy is not the only taxonomy currently existing. If you take a look at this map, you will see that there are many countries or regions that have developed or are developing taxonomies. The EU taxonomy is only one of the established taxonomies, but it is the most comprehensive and granular one in terms of sectors and sustainability objectives covered. And many countries adapt it to their needs. The EU taxonomy sets an industry standard for assessing and investing in sustainable products. Next slide, please. Thank you. Well, it's not easy to put it into practice. Investors need to factor in the change in regulation and reporting rules. Companies in the industry need to take emergent regulations into account in order to be able to be invested in by the money that wants to flow into more sustainable products. And for investors like Comgest who invest in global markets, the challenges we now face are mostly in emerging markets. While some of the countries in emerging markets have developed certain taxonomies to lead capital's flows towards sustainable investments, the overall ESG awareness and disclosure of companies in industries is still lagging in emerging markets. Companies in emerging markets are generally less transparent and less responsive to ESG or sustainability topics than the EU, where attitudes on ESG are more active and regulations are more developed. So how do we address this challenge? In a nutshell, we use external agencies
to help us to improve our internal research capabilities. And then we generate our own ESG analysis and draw our own conclusions. And based on all that, the most important step is to engage with companies. Slide forward. Yes, next slide, please. Let's start from the external agencies that we use. There are many organizations in the market that provide ESG data and ESG analysis. We work with some of them. For example, we use MSCI for general ESG data and climate scenarios modeling. And we use RepRisk to identify controversies and reputational risks. The point is they each have some useful input, but none of them can fully address the challenges we face in emerging markets. It is therefore very important to generate our own proprietary analysis on sustainability-related topics to assess the ESG quality of the companies. Next slide, please. All of these external providers we just mentioned have different strengths that can help us enhance our internal research capabilities. And on our side, we don't just regurgitate the information that we're fed, but we use this information to generate our own research and come to some conclusions of our own. For individual companies, we want to know if a company understands their ESG opportunities and risks, where they are in terms of their sustainability goals, etc., etc. We engage with companies individually, have an ongoing dialogue with them, build good relationship with them, and help them improve their ESG practices. And at the portfolio level, as you can see on the right-hand side of the slide, using these external data provides and our own primary research, we are able to see a more holistic picture of our portfolio. For example, the highest emitters in the portfolio, carbon to value compared to index, the general situation of board diversity. And then we will be able to identify those aspects of our portfolio that are relatively weak and participate in industry initiatives and local events for collaborative engagement, together with other stakeholders. Next slide, please. Here are some of the initiatives and events that we've participated in over the last 2 years. You may already be familiar with some of these initiatives, such as CDP non-disclosure campaign, which aims to urge companies to make systematic disclosure to the CDP in the area of climate change, forest, and water security to help both themselves and investors like us better identify risks in these areas. Next slide, please. Now let's take a closer look at specific examples from different regions in emerging markets. I'd like to start first with an example to illustrate the challenges we face when engaging with companies in emerging markets compared to developing markets. Nestle and Ely are two companies that we have owned for a long time. Nestle, I think many of you are familiar with. Inner Mongolia Ely is a Chinese dairy producer and is the leading dairy company in China. As you can see here, we have engaged with Ely since our initial investment in 2014. Initially, we discussed with them how to enrich the basic ESG information they disclosed, and after they have made great progress, we continued to engage with them on things like disclosures to CDP, responding to FAIR, setting carbon reduction targets, and committing to the SBTi. But these are all things that Nestle has been doing for a long time. They've been doing sustainability-related reporting since 2001. Well, they have tried many different versions of sustainability reporting over time. They have demonstrated their awareness and effectiveness in managing ESG-related opportunities and risks through their ongoing reporting and communication with stakeholders. The ESG topics that we engage with them are mostly around governance topics and overall strategy, as you can see from the upper side of the timeline. So even for a fairly good emerging market company, our experience from our engagement suggests that
Generally speaking, there is still a considerable gap in emerging markets compared to developing markets. It also suggests why we should address the challenge in emerging markets through an active approach, which is engaging with companies. Next slide, please. LONGi is the world's largest manufacturer of solar panels with significant, enormous market share. When we look at this company, one of the challenges is the contradiction in its environmental and social aspects. On the environmental side, it serves the purpose of decarbonization very well, thanks to the manufacture of solar panels. The problem here is more on social side, where we have some concerns about labor practices in the solar panel supply chain. Because its raw material, quartz, is mostly mined in Xinjiang region of China, where forced labor may be involved. The company does not have sufficient disclosures in this regard at this moment, and we were not able to get answers to these questions in our conversations with the company. So ultimately, we decided not to invest in this company. Next slide, please. Anta is a sports apparel manufacturer that we have invested in. Apart from its flagship brand, Anta, you may be familiar with some of the brands in their matrix, such as Fila in China, Descente, Amer Sports, like Salomon and Atomic, etc. The sportswear they manufacture contributes to the promotion of people's health. But similar to other apparel manufacturers, such as Nike, Adidas, fast retailing, Anta also faces issues with labor practices in its supply chain because it sources cotton from Xinjiang region of China, where, as we mentioned in the case of LONGi, forced labor may be involved on the supply chain. We had several engagements with the company to discuss its practices in the supply chain and to urge them to establish a traceability mechanism for raw materials. Okay, and then my colleague Nicholas will share with you our country level engagement and some examples in a Latin American region. So just before moving on to that, there's a very interesting example in the form of Tencent, which is one of the largest, if not the largest, gaming producer in the world, but is also the leading WhatsApp or WeChat company in China. And they were mentioned by Hong Kong Watch as having unsavory practices and supporting forced labor in Xinjiang, and also supporting the Russian war effort because the Chinese government is supportive of Russia's attempts to take over the Ukraine. And so we spent some time digging into this. Firstly, we talked to Tencent. Secondly, and many times on this, we've talked to a former head of legal at Tencent. We've talked to geopolitical specialists in Chinese matters. And these areas are always a bit grey. So if you look at a company like Alphabet, they also filter information and internal judgment is applied. And the views behind that judgment might not be the views held by others, not at Alphabet, and viewed as incorrect or perhaps overly restrictive. So a judgment is made at a company level. Now, the other aspect is the support for the war in Ukraine. Tencent is probably a neutral platform trying to do business, and they are reflecting, and we learn this as well through our Chinese colleagues and their friends and relations in China. They're reflecting the views in China. So you have a complicated dynamic here, which is how much they're shaping opinion and how much they're reflecting opinion. And this is true not just of China and Tencent, it's true of all social media platforms globally.
Now, there are details within this which are more complicated, and there's no doubt that social media platforms in China are used to a degree, or their data certainly is used by the Chinese government. But within that, Tencent could easily be neutral, just trying to conduct its business like any other social media platform in the world. I'll come back to this in more detail, but there's another company which we're invested in China called Hikvision. They are one of the largest makers of both soft and hardware for surveillance. And it turned out that they were selling some of this equipment to, and it represented under 2% of revenue, to the Xinjiang government, some of which might be used for surveillance of camps in Xinjiang. The way we engaged on this is in 2019, we talked to the company. We said, we gather this is happening. Can you please verify or not? They said, we'll look into it. Yes, we are doing it. They said, we will sell that part of the business within a year. And we said, fine, if you do it within a year, we'll carry on investing in you. They came out and said in broader presentation forums that they would be doing that. And yet they didn't. So we sold this company after 1 year. So we engaged, we gave them a degree of time to do what they said they'd do. They didn't do it, and we sold it. And with all this, you have to remember that we are fund managers trying to make money for our clients and measured against benchmarks. So we are trying to balance the mandate we have for our clients, which is to grow their portfolios, at the same time as potentially restricting the opportunities where we can get exposure because of ESG issues. I'd like to move on to Latin America and start with a broad engagement, which is close to my heart because I am the representative for France, as well as Comgest, on the internal committee for what's called the IPDD. And it is a collaborative investor body set up in July 2020 to engage with public agencies and industry associations in Brazil and Indonesia on the issue of deforestation. It's increasingly powerful. It's now over $10 trillion of global assets under management, 63 global institutions, including Brazilian and Indonesian investors. The area I'm focused on is Brazil, and it's effectively trying to reduce the ongoing burning of the Amazon, and to do that, we engage with various agencies. We've had conversations with the Vice President of Brazil, the ministers for the environment, agriculture, infrastructure, the head of the central bank in Brazil, and we have had a lot of support from the EU ambassador to Brazil, who sees this as a very, and he's written very positively about it, as a very worthy way to engage. It also provides a neutral, non-political forum to try to reduce some of the antagonism that has developed between the Brazilian government under Bolsonaro and external agencies, where the issue of sovereignty might start creeping in and contaminating that conversation. Personally, I'm going to be going to Brazil in December, and I hope to meet with the forthcoming heads of all those ministries which I mentioned earlier, as well as other individuals who will have an influence upon this aspect of Brazilian government policy, be it the new Bolsonaro government, if they're elected, or the Lula government, who we've already engaged with various individuals who might be representatives in these areas. And slide 15 kind of is a timeline of some of the engagement we've had, both in Brazil and Indonesia, which suffers from the same problems.
I'm going to go quickly through the last few slides, but they illustrate the sort of issues we're confronted with and how we try to get around those issues and improve what companies are doing. CCR is an infrastructure company in Brazil. Toll roads is the core of their business, but also airports and metros. I'm the financial analyst for CCR, and we owned it for a long time. In 2017, it turned out, and this is true across the world, and we've seen it in Europe as well, but in order to win contracts, there was some corrupt practices involved. CCR were very open about this. They engaged with the relevant bodies. We encouraged them to do that, and they significantly improved their internal compliance structures. Again, we were involved in this, and there's been a significant change in their corporate culture as a consequence. We felt one of the ways to improve their practices was to appoint another external independent director, and we, along with various other investment institutions, interviewed various candidates, and ultimately we proposed a lady called Miss Lustosa, who was very independent, and she got 74% of support from shareholders. So it was a way of us reinforcing our engagement and improving the ESG elements within the company, and having someone who we felt very much supported our interests. Now, I mean, to put this in the context of trying to make money for clients, we actually sold CCR last year because we felt the growth, the earnings per share growth wasn't suitable for the portfolio. So, you know, we're always trying to balance these issues. I have three more examples I'll go through quickly of recent engagement. VEG in Brazil, it's on our grading system, it's 1 out of 4, so very high quality ESG. Their core of their business is making motors, industrial motors in particular. They might be used in refrigerators, but also they're used for wind turbines and in the solar business. And those two are increasingly important parts of what they do, about 40%. And engines to help improve sewage and water. And with the privatization of those industries in Brazil, they've got a big opportunity. So they make something using metals. In some ways, it's a dirty business. We emailed their IR team about their carbon reduction targets. In 2020, they appointed a sustainability officer. They engaged an external consultant who's been working on their inventory of global carbon emissions for scopes 1 to 3, which has now been published in a sustainability report in August 2020. And they have a VEG carbon neutral program, which is announced in the same month of the same year, with global carbon decarbonization goals, targeting 52% reduction of greenhouse gas emissions by 2030 and net neutral emissions by 2050. And the inclusion of scope 3 is a work in progress. So we're happy at this company because we've engaged with them. They're trying hard, both because of the engagement, but in their own right, to improve their scope clauses and their GHG emissions. Localiza, on the following slide, is interesting. They are a car rental company, so you might think, dirty business. But in addition to what I have on this slide, which shows that they are trying hard to neutralize their greenhouse gases, and they're at scope 1 and 2. They're already reporting in scope 3, and they've got internal targets for the next 2 years. But they do other things. So they are the biggest supplier of cars for Uber drivers, and most Uber driving happens in metropolitan areas, and the biggest and most important is Sao Paulo city.
and they are encouraging increasingly their drivers to use EV vehicles. The scope is about 156 kilometers, which is well within the driving distance of Uber drivers in any one day, and there are enough charging points within Sao Paulo city for them to use EV vehicles. So they're trying to promote that. Bear in mind that in Brazil, the use of ethanol in the fuel mix, and it varies from 100% to 50% when you fill up your car, has been prevalent for a long time, and that is very environmentally friendly. So Brazil as a country is a long way down that line because of this use of ethanol from sugarcane that they already have. But it's not just about environment, it's also about things like a good place to work, employee engagement, diversity, and in the ESG metrics, which people's remuneration is tied to at Localiza, these S aspects are an important part, as well as the E. And on that note, I'll move on to Lojas Renner, which is a clothing retail company. And the last point I'll start with, which is this is regarded as a great place to work, satisfaction rate of 87%. Retailers tend to have very high turnover. You know, shops have high turnover. When I look at the turnover ratio of individuals at a store level, it is significantly less than other retailers, be it Boohoo, Zara, whatever, elsewhere in the world, because they actually are a nice place to work. But when we look at the E aspect, they have already achieved their goal of 75% of corporate energy consumption being from renewable and low impact sources. And one aspect I focused on when I engaged with them was how they source leather. And they do a fantastic job of drilling down to make sure that the cows that are used by the suppliers, and obviously there's several stages in the chain, are sustainably sourced. They're not illegal cows, and they're grazed on an area which is already designated for the grazing of cows. So these are sort of details that we have to go into when we're looking at companies where we're trying to make money for our clients, but also trying to stay true to our ESG targets and what we expect from companies. Grazie Nicolas, grazie Jing. Allora introdurrei la nostra tavola rotonda. Sono emersi tantissimi stimoli da queste due relazioni. Io ne ho annotato qualcuno e avremo modo poi di discuterne tutti insieme. La tavola rotonda sarà di un paio di giri, quindi voglio dire 2 domande per ogni relatore. Poi avremo appunto la parte di Q&A con il pubblico. Ricordo a chi ci sta seguendo che può mandarci via chat le domande per i nostri relatori. Allora io inizierei subito con introdurre il primo ospite della tavola rotonda, persona che interloquirà poi con Nicolas e Jing. Sto parlando di Giovanni Stumpo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Giovanni Stumpo è Development Economic Expert ed è soprattutto un grandissimo conoscitore dell'America Latina, avendoci lavorato e vissuto per molti anni come former Chief of Unit on Investment and Business Strategic di ECLAC, quella che con l'acronimo spagnolo conosciamo come CEPAL. Quindi io Giovanni ti chiederei, la prima domanda che ti chiedo è una domanda, come dire, conoscitiva, potremmo dire, no?
cioè darci qualche aggiornamento sul quadro macroeconomico latinoamericano, focalizzando un po' la tua attenzione su quelli che secondo te dal tuo angolo visuale sono i main trend che in questo momento stiamo assistendo. Abbiamo visto che molti paesi latinoamericani fanno parte dei cosiddetti paesi emergenti, abbiamo però anche visto che i paesi emergenti tra di loro hanno differenze profonde. Quindi ti darei intanto la parola per questa prima domanda. Prego Giovanni. Grazie Francesco. Sì, buongiorno vi ringrazio ovviamente il Forum per la Finanza Sostenibile e Comgest per l'invito. Dunque, allora nel caso dell'America Latina, no? Diciamo che la crisi, partiamo un poco dalla crisi del 2020, quella più associata al Covid, no? Alla prima fase perlomeno del Covid. Questa ha avuto questa crisi del 2020 ha avuto effetti devastanti per l'America Latina. Il prodotto interno lordo è caduto del 6,9%, il prodotto interno lordo pro capite del 7,8%, ci sono stati 17 milioni di poveri in più rispetto al 2019, che ha portato il totale a 204 milioni di persone, vuol dire un terzo circa della popolazione latinoamericana in situazione di povertà. Però perché diciamo è stata possiamo definire così devastante questa crisi? La possiamo definire devastante perché la regione veniva da un decennio di crescita molto bassa. Dal 2010 al 2019 il PIL era cresciuto appena dell'1,5% all'anno, il prodotto interno lordo, no? E il prodotto interno lordo pro capite appena dello 0,4%. Quindi la regione già si trovava in una situazione di tempesta perfetta, no? Molto prima poi di che apparissero con maggiore evidenza i segni del cambiamento climatico e più recentemente la crisi internazionale associata alla guerra in Ucraina. Di fatto, diciamo, nel 2020 il prodotto interno lordo totale era tornato ai livelli del 2012, un poco meno, un passo indietro di 8 anni. Peggio ancora il prodotto interno lordo pro capite, che aveva fatto un passo indietro di 11 anni, era tornato a livello del 2009. La povertà lo stesso, era tornata indietro circa di 12 anni. E ancora più drammatico è il dato della povertà estrema. La povertà estrema in America Latina è calcolata, sono quelle persone che si trovano al di sotto del valore del paniere, del paniere che si riferisce paniere alimentare. Che non raggiungono neanche quel livello lì, vuol dire neanche il livello del paniere minimo, che non è quello dei basic needs, ma è quello proprio del paniere alimentare. In questo caso diciamo che l'indicatore è tornato indietro di circa 20-22 anni, fra 20 e 22 anni. Ovviamente, allora, di fronte a questo, tutti i paesi hanno messo in atto delle politiche per ridurre l'impatto negativo sulle famiglie, sulle imprese, la spesa pubblica nel 2020, la spesa pubblica sociale è aumentata di 2,3 punti del PIL, eccetera, eccetera. Questo sicuramente. E nel 2021 cosa è successo? Nel 2021 la risposta, diciamo, di riattivazione economica dei paesi è stata essenzialmente quella di puntare sull'aumento della produzione e dell'esportazione di settori basati sulle materie prime. Perché questo? Perché sono ancora oggi i settori, diciamo, trainanti, portanti dell'economia latinoamericana. Quindi più in là diciamo dei suggerimenti, delle assistenze tecniche che ha dato Nazioni Unite, in cui io sono stato coinvolto appunto quando ero ancora funzionario delle Nazioni Unite, più in là delle buone intenzioni di alcuni governi di pensare a una strategia di medio periodo, si è scelto lavorare più sul brevissimo
sul brevissimo periodo, e quindi questo ha portato a un aumento di attività agricole, estrattive, di trasformazione basica di materie prime, che hanno un impatto molto negativo sull'ambiente e sulle emissioni di carbonio. Le previsioni per il 2022, diciamo la previsione di crescita del 2022, le ultime stime sono state pubblicate proprio recentemente. La crescita del 2022 prevista è 2,6% del prodotto interno lordo totale. Questo vuol dire circa 1,5-1,6 del prodotto interno lordo pro capite, quindi un tasso molto basso, che fa pensare che ci si può attendere per i prossimi anni la ripresa di un ciclo di medio-lungo periodo con tassi di crescita molto bassi. Questo è un tema, diciamo, strutturale nel caso dell'America Latina, perché diciamo, allora, l'America Latina ha diciamo, un problema fondamentale, che è quello della cosiddetta restrizione esterna. E praticamente i paesi hanno bisogno di importare tecnologia, importare beni di capitale di tecnologia, quindi hanno bisogno di esportare. E cosa esportano? Esportano ovviamente materie prime o diciamo semilavorati, chiamiamoli così. Però qui c'è un problema. Il problema principale è quello c'è anche una legge economica su questo, la legge di Tirwell. Il problema qual è? Il problema è che l'elasticità delle esportazioni, la risposta delle esportazioni all'aumento delle loro esportazioni, all'aumento del reddito internazionale, è generalmente più bassa dell'elasticità delle importazioni dei paesi latinoamericani, che importano sia beni di consumo sempre più sofisticati quando il reddito cresce, sia soprattutto beni di capitale, beni di alto contenuto tecnologico. E ovviamente quando il quoziente fra queste due elasticità, l'elasticità delle esportazioni dei paesi latinoamericani e l'elasticità delle importazioni, quando questo valore è particolarmente basso, è una restrizione alla crescita, perché altrimenti si genera un disavanzo delle partite correnti, che non è sostenibile, a meno che ci siano enormi entrate di capitali. Questo, diciamo, è un tema che viene lontano. Adesso non è che voglio farvi una lezione di storia sull'America Latina, perché non avrei il tempo, però diciamo, di fatto, essendoci negli ultimi 40 anni, essendosi, diciamo, definito, stabilito questo tipo di modello di crescita, che non ha garantito assolutamente la crescita, basato su le risorse naturali, e la vulnerabilità agli shock esterni è aumentata, la volatilità dei mercati dei capitali è aumentata, e soprattutto non c'è una vera sostenibilità del ciclo di crescita. L'ultimo esempio è stato il super ciclo di prezzi delle materie prime dell'inizio degli anni 2000, che ha fatto pensare di nuovo a un periodo di crescita importante per l'America Latina. Ovviamente questo c'è stato, ma appena è finito questo ciclo di prezzi, sono ricominciati i problemi strutturali, quindi del disavanzo delle partite correnti, dell'impossibilità di continuare a finanziare la spesa pubblica sociale con la crescita economica e con le esportazioni di materie prime. Quindi è una storia continua di stop and go. In questo momento ci troviamo in un momento basso del ciclo, e quindi qui abbiamo un tema importante su cui riflettere, e che poi posso ovviamente approfondire il tema. Ha un'importanza, io credo, fondamentale nella definizione della priorità degli investimenti.
Non voglio rubarvi più tempo. Grazie Giovanni, molto chiaro. Poi nel secondo giro magari avremo modo di approfondire anche la parte, diciamo, sulla qualità degli investimenti, no? Che potrebbe essere uno dei temi piuttosto interessanti da trattare. Io passerei per la prossima domanda la parola a Jing. Eccoci. Allora, la domanda per Jing è allora, Comgest è un investitore globale, però abbiamo visto che in realtà la regulation, quindi la taxonomy e tutte le altre misure legate alla regolazione, non sono valide per tutti i paesi. Okay? Quindi il tema che ci interessa approfondire, Jing, è se si vuole mantenere un approccio ESG di qualità in contesti di regulation diversi, che tipo di policies di investimento voi state mettendo in atto? Prego. Okay, thank you, Francesco. Yes, it is definitely more challenging for investors like come just to invest in global market than for investors who invest in geographically single markets. The risks are certainly more obvious. Governments show different regulatory frameworks based on its geographic and economic background, which ultimately reflects on the return of our investment in that market. So different regulatory frameworks indeed affect ESG policies. So government shows different regulatory frameworks according to their geographic and economic context. For example, disclosure requirements, corporate governance, environmental aspects such as decarbonization profile, pollution severity, and biodiversity. Yeah, and in environmental and social taxonomies that have been introduced in various countries are one example. And another common example is regulations related to corporate governance. Examples including conglomerates governance reform in South Korea in the early years, and that China has strengthened its antitrust laws in recent years. And Vietnam rectification of corporate governance aspects such as insider trading, false disclosure of information, etc. And so the introduction of these policies or codes increase the compliance costs for companies, and will generally affect the margins of companies in the short term. But this impact is huge for some companies at the moment and small for the others. But on the bright side, in the long run, the taxonomies and other ESG-related regulations can regulate and improve disclosure to help us combat greenwashing, and to equip companies with certain guidance. And in the long run, the taxonomies and other regulations can incentivize companies to adapt and become keystones of sustainable finance policies. And of course, as you can see, the risks and opportunities associated with taxonomies apply worldwide, but even more so in emerging markets, which is why we want to take an active approach, which is engagement, and to address this issue. And we think it's one of the most effective ways to get to know companies and help them think about the risk involved and to get ahead of a regulation curve. Thank you, Francesco. Thank you, Jing. Very clear. Thank you very much. I will give the floor to Nicolas. Nicolas, for you, the question is, scusami, shifto in italiano, sorry. La domanda, Nicolas, è riguardo alle politiche di engagement di Comgest.
Questo è un tema molto importante perché la strategia di engagement è seguita dal Forum per la Finanza Sostenibile da molto tempo. Abbiamo un gruppo di lavoro specializzato su questo e quindi è molto interessante sapere il tuo punto di vista riguardo, diciamo, a quelli che sono le barriere, i principali ostacoli che affrontate nelle politiche di engagement e in che modo superate questi ostacoli. Prego, Nicolas. Okay, I'll answer that question, but I also want to add something to Jing's answer, which ties in with it, is that by engaging and by using the power of investor money, and remember, a lot of countries grow using foreign capital, particularly Latin America, where fiscal deficits are pretty normal compared to Asia. We have a degree of influence. And corporate governance, a lot of these companies have been moving up the scale for quite a long time and improving. But social and environmental are different aspects, and it's always exciting for us to find companies that get it, that understand, one, there's a business opportunity here, and two, the risk, let's say, of bad environmental practices, with the legal consequences, with the fine consequences, with the fact that they'll be excluded as an investment destination by an increasing number of institutional investors. When we come across those companies, that's exciting because we can work with those companies. And it also shows a mindset within those companies that they understand it and realize this is a risk to them making money in the future. So they need to address it. And exactly the same with the social side. If you, for instance, have a happy workforce, you tend to have people who will come in a bit earlier, work harder, and it's nice to work in a better environment and you get better results. And companies which realize diversity helps them, helps their business, produces more lateral thinking, more involvement. So these are, but tying in what Jing said, these are in many ways, compared to many developed countries, new areas. Not all developed countries. I work a lot with US investors, and this is not a very sophisticated area, both from an investor point of view and from a company point of view in the US. The EU is extraordinary in this respect. But going specifically to your question, Alessandro, yes, it is harder, because the mindset is different, because a lot of these companies haven't come across these concepts. And I think the slide that Jing presented on Yili versus Nestle nicely encapsulates the challenges that we have and the challenges the companies have. They might not have that information. They might not have developed the information chains, let's say in Yili's case, exactly where the milk comes from, how good quality that milk is. They are much lower down the curve. So to engage with them, to talk to them, to say, look, this is what a developed consumer staple company in the emerging world, in the developed world does, and this is a standard you can attain to. The fact that you can have a CDP non-disclosure campaign, you can become a signatory of the Global Compact, and it's exciting to work with companies that are willing to do that and realize the benefits of it. So they're not only challenges for companies internally and them developing the structure and the information chains and the departments like ESG departments, but also the countries themselves. I mean, China is a great example. It's a very opaque country. We don't know a lot of what goes on in there, both at a political, economic, but also at a corporate level. So we have to be extremely careful how we approach things. And in the example of Longi or Anta,
if we feel that there's too much doubt and our questions aren't being answered, then we'll take the more cautious approach of not investing in a company, even though in Long's case, it does a great job for the environment by producing solar panels. But the S side lets them down. Grazie Nicolas, molto chiaro. Adesso io chiederei a tutti i relatori se possono rispondere a una seconda domanda che porrò a loro in 3 minuti, di modo che poi abbiamo il tempo per ricevere qualche domanda che sta arrivando dal pubblico e quindi a porvela, diciamo, conseguentemente indirizzata appunto all'interlocutore che viene sollecitato. Quindi io darei la parola a Giovanni Stumpo, al quale chiederei di farci una riflessione, insomma, sugli investimenti buoni, chiamiamoli così, quelli che potrebbero essere gli investimenti ad impatto, vale a dire quegli investimenti che tengono conto non solo della redditività finanziaria, ma anche, diciamo, possono avere un impatto importante sulle comunità di riferimento. Sostanzialmente io questo lo chiederei dal punto di vista chiaramente di quello che si vede in America Latina in questo momento, e cioè se qualche paese o ci sono buoni esempi o cattivi esempi, diciamo, che in qualche modo stanno sostenendo questo nuovo approccio alla finanza, no? Che noi chiamiamo finanza sostenibile. Quindi prego. Sì, grazie. Beh, io credo che dal punto di vista che stai proponendo, Francesco, e pensando proprio nell'America Latina, la grande sfida che c'è qui in America Latina è quella di costruire una crescita di qualità. Ok? E questo ha a che vedere sicuramente con è importantissimo, con la sostenibilità sociale, una crescita che garantisca una sostenibilità sociale, e quindi investimenti che garantiscano sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità economica. Quando parlo di sostenibilità economica, nel caso dell'America Latina, ci sono alcuni punti che sono estremamente importanti, che sono l'aumento del tasso di investimento, è molto basso in America Latina, 18-19% del prodotto interno lordo. Quando pensiamo a altri paesi emergenti, non dico la Cina che va sul 40%, o anche la Thailandia che è più del 30%, ma anche la Malesia che dovrebbe essere sul 25% del prodotto interno lordo, il rapporto fra investimenti e prodotto interno lordo. In America è estremamente basso, quindi questo è un componente della sostenibilità economica, che è uno dei 3 pilastri, secondo me, insieme alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità ambientale, della crescita di qualità, è aumentare il tasso di investimento e ridurre la sua volatilità. E poi garantire ovviamente una crescita del PIL che sia stabile ed elevata e che permetta anche un elemento della produttività. Adesso non voglio mettermi a parlare di questo tema, perché la produttività dell'America Latina è fra le più stagnanti del mondo. E quindi quando parliamo di investimenti, a cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare a diverse dimensioni, io credo. In primo luogo, i settori verso i quali orientare gli investimenti. I settori sono importanti. Ovviamente è fondamentale il comportamento delle imprese. Io credo che quello che fanno organizzazioni come Comgest è fondamentale per trasformare proprio la cultura imprenditoriale. Sarebbe fondamentale in America Latina, se ci fosse di più, se ci fossero più associazioni come Comgest, o se Comgest potesse investire di più in America Latina, perché danno un contributo enorme a trasformare la cultura imprenditoriale. Però è anche importante vedere i settori, quali sono diciamo, i settori che contribuiscono alla crescita di qualità, una crescita che riesce a bilanciare quei 3 pilastri che ho menzionato. E lì, diciamo, ovviamente ci sono i settori che
chiave per avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, che vanno dai sistemi di trasporto pubblico basati sull'elettromobilità, le telecomunicazioni che hanno un deficit enorme in infrastruttura e costi e accesso per la popolazione in America Latina, la sanità, l'educazione, l'infrastruttura associata all'acqua, le energie rinnovabili. Quindi c'è un discorso di settori e c'è un discorso anche di efficienza e pratiche ambientali delle imprese. Nel caso menziono solo un caso, che è quello dell'energia, dell'uso di energia elettrica. L'America Latina praticamente ha la stessa efficienza energetica che aveva 40 anni fa. L'efficienza energetica in genere si misura come diciamo, la quantità di valore aggiunto che è in grado di produrre una determinata quantità di energia, che è misurata in valori reali. Gli Stati Uniti, per fare un esempio, negli ultimi 40 anni hanno raddoppiato la loro efficienza, cioè con la stessa quantità di energia possono produrre il doppio. L'America Latina con la stessa quantità di energia può produrre praticamente lo stesso, quindi ha bisogno di molta più energia. E lì di nuovo c'è un tema di pratiche nelle imprese, efficienza nell'impresa, ma anche di settori, perché ovviamente determinati settori, come sono quelli estrattivi, sono estremamente più intensivi anche nell'uso dell'energia. Quindi voglio dire, ci sono aspetti che sono legati ai settori verso i quali andrebbero canalizzati gli investimenti, e aspetti che sono invece legati alle pratiche sociali, ambientali delle imprese, e alla loro capacità di avere una maggior efficienza nell'uso degli input, perché lo stesso discorso che ho fatto per l'energia vale in indici costruiti per quello che sono i materiali utilizzati, cioè è estremamente inefficiente in questo senso la produzione latinoamericana. Questa io credo che è la grande sfida, diciamo, come riuscire, come costruire una politica da parte dei paesi, una politica di investimenti che possa equilibrare queste tre dimensioni, quella della sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale. Esempi, diciamo, positivi ci sono in America Latina, perché se noi guardiamo agli investimenti esteri, un aumento molto importante che c'è stato proprio negli ultimi, io direi, 10 anni, in termini di nuovi progetti di investimento, è quello legato alle risorse rinnovabili. Ci sono paesi che hanno fatto una scelta molto forte, il Cile uno, l'Uruguay un altro, per trasformare la loro base di produzione dell'energia, e sono stati accompagnati da importanti investimenti internazionali, eolico in Uruguay, più solare nel caso del Cile. Grazie, grazie Giovanni. Scusate, io ogni tanto incombo nello schermo, questo per cercare di ricordarvi i tempi, quindi darei la parola velocemente a Jing per una domanda, diciamo, di approfondimento. Hello, Jing? Yes. Ok. Yes. Una domanda di approfondimento rispetto al suo intervento di prima, che è stato molto interessante, sulla questione della social taxonomy, no? E quindi in che modo la social taxonomy viene applicata, e laddove non viene applicata, sulla base della vostra esperienza, quali sono, diciamo, i tentativi che Comgest fa. Sorry, finisco la domanda. I tentativi che Comgest fa appunto per spingere verso questo tipo di approccio. Prego. Okay, thank you. Okay, thank you.
Yes, for social taxonomy, I think this is less developed than less developed than environmental taxonomy. I think at this moment, what we can see on the market, they're mostly, as of today, environmental and pure green taxonomy are the most common. Like we can see, as shown in my slide, that there are mostly environmental taxonomies in the world, but of course social and transition taxonomies are also gaining momentum. What we can see recently is that in China there is a technical report on SDG finance taxonomy, which is cooperated by the organization and China's authority. But then other than that, there's also EU social taxonomy, but it is still today on the draft form. So what we can see now is that clearly there's a definition of taxonomy more towards the environmental side. Yeah. Grazie Jing. Nicolas, io avrei una domanda per te. Okay. Tra l'altro ricordo che ci sono alcune domande che stanno arrivando dal pubblico, quindi avrò bisogno appunto di 5-10 minuti per porvi queste domande. La domanda che volevo farti era legata, diciamo, ancora sulle politiche di engagement, sulla strategia di accompagnamento delle imprese verso un modello di sviluppo più sostenibile. Tu sai, insomma, c'è un dibattito molto importante relativamente al rapporto fra le esclusioni, quindi di determinate aziende a priori, e invece quelle imprese che si trovano in un momento di transizione e che possono essere accompagnate e diventare poi delle aziende investibili. Se ci puoi dire qualcosa in base alla tua esperienza, prego. Sorry, something is slightly lost. Can you just repeat that translation briefly? Sì, la domanda è... No, Alessandro. I just need the translation. Okay. Okay. Did you get it? Otherwise, I can tell you directly in English, as you want. Francesca, can you repeat it? Yes, yes. I repeat in Italian, okay? So we will check if the translation is working. La domanda è questa: nel caso in cui ci siano delle aziende che non rispettano totalmente i criteri ESG, ma che sono in una fase di transizione, Comgest comunque li considera come aziende su cui si può investire, li accompagna verso una situazione di maggiore sostenibilità o applica esclusioni a quel tipo di investimenti? I didn't hear that. Does Comgest exclude what? No, I mean that I tell you in English directly, Nicholas, maybe it's better. When you are some companies that are not, we can say, respected totally the ESG approach, but they are in a process of transition. Comgest is interesting to follow these companies and help them to get an ESG better performance. Sure, thank you. Yes, we
we engage, and if we feel there is the possibility for this company to improve, then we give ourselves the opportunity to invest. If we find that they're not improving, then we will tell them we're not happy with their progress, and ultimately, a bit like Height Vision, will sell. Now, there are some sectors like oil, materials, we don't invest in at all because they're automatically environmentally damaging, and they can't do anything about that. That's just the nature of their business. But we're open to pretty much anything, but we want them to have, if they don't, first of all, we want them to have reasonably good ESG qualifications. And if they're not the best, we want to see improvement, and we'll work with them to get to that improvement. I'd also just want to add something on the question of social taxonomy. Bear in mind, this is a definition from the EU, and it represents a common code for investors, businesses, and regulators, originally trying to address social goals in the EU. So you have to bear in mind that it might not be applicable in the form it's currently presented to a lot of emerging markets. And you could actually take it further than that and say, is this a degree of ESG colonialism, trying to impose a concept, a social concept, in other countries? Grazie Nicolas, io chiederei alla regia di avere i 3 relatori a schermo. Bene, io ho alcune domande da porvi che mi sono arrivate dal pubblico, quindi abbiamo, diciamo, 5-10 minuti per rispondere a queste domande. Prego una risposta possibilmente breve, in modo che riusciamo magari a farle tutte. Inizierei proprio con Giovanni Stumpo. E mi viene chiesto appunto diciamo, la considerazione generale che gli investitori hanno bisogno di una crescente mole di dati ESG, quindi questo è uno dei temi più importanti. E dal tuo punto di vista, a che punto sono le aziende in America Latina sul tema della disclosure, sostanzialmente della possibilità e della disponibilità a fornire questi dati agli investitori? Ovviamente la situazione è diversa secondo il paese. Io direi, se devo fare un bilancio generale, non siamo in una buonissima, l'America Latina non è in una buonissima situazione. In alcuni paesi dove si è avanzato di più in termini di corporate governance, di costruzione proprio di modelli di organizzazione corporativa più trasparenti, come è il caso del Brasile. C'è più informazione, però è un tema veramente molto dove c'è ancora molto da costruire. Le imprese non sono, diciamo, molto propense a questo tipo di trasparenza, e la legislazione lo permette. C'è molto da costruire, però ripeto, lì va visto un po' paese per paese. Nelle economie più grandi, diciamo Argentina, Brasile e Messico, dove anche ci sono molte più grandi imprese, ovviamente si possono trovare situazioni dove la trasparenza è maggiore. Grazie Giovanni. Io ho una domanda per Nicolas. Mi viene chiesto dal pubblico se Comgest ha avuto esperienze per quanto riguarda l'engagement direttamente con gli stati, quindi sostanzialmente sul debito sovrano. The answer broadly is no. I mean, sovereign debt from Asia is generally owned within Asia. In Latin America, I guess within the IPDD Brazil,
of that $10 trillion, a lot of it will be fixed income investors. So we are engaging in as much as the ultimate stick that we have with that organization is we like so little what you're doing in terms of not stopping a deforestation that we're not gonna fund you. We're not going to invest in your debt. So that is an ultimate stick, but you sort of don't want to go there, because once you're there, you've got no other levers to apply. But we are ourselves not fixed income investors. We're pure equity investors. Grazie, Nicolas. But I just want to add one other thing on this is that actually a lot of the pressure you can apply and a lot of the people you can work with tend to be the companies. It's less at the sovereign level, it's more at the corporate level. Quite interesting. Molto interessante questa osservazione di Nicolas. Chiederei a Jing, mi viene chiesto dall'audience, una tua opinione su quali sono tra i paesi emergenti quelli che sono più attivi sul lato, diciamo, della social taxonomy o comunque dell'approccio sociale agli investimenti. Sorry, Francesco, can you repeat the question? Yes, I can repeat in English if you want. Okay. In your opinion, which are the emerging countries that are more proactive in the social strategy and social taxonomy in a broad sense? I would say if you see it from a regulatory point of view, I would say it's China, because China is the only country in emerging markets that have already established social taxonomy. But when you look at all other countries, they are still building it. But as for now, I would say that China is one of the most advanced country in terms of building the relevant regulation. Well, it's not a regulation, but it's a suggested code for Chinese companies. Yeah. But if I could add to that, yeah, please, Nicolas. In emerging at a corporate level, Brazil is undoubtedly ahead of pretty much every other country, and I've covered Latin America for 34 years as an investor, and I'm impressed how a lot of companies at a corporate level are taking their social responsibilities both to the community at large, but also to their employees in a sophisticated manner. They get it in a way that a lot of Asian countries, and we've looked at how the culture in gaming companies in Korea, for instance, and some of the bullying aspects we've come across, some unsavory practices. And you don't tend to get that so much in Brazilian and to a degree Latin, but Mexico and Chile are not as sophisticated. And at a more practical level, I would say that, for example, China already established this, but the social aspects of the companies are not as ideal as we would expect. Because, for example, there's no labor union in China. This part, like you can write some of the protections into the taxonomy, and you can just direct the capital to a certain category, but that doesn't prevent this country from having some of the shortcomings on social aspects. Yeah. Grazie Nicolas, grazie Jing. E adesso prima di dare la parola a Gabriella Berglund per le sue considerazioni finali, ho una domanda per tutti a cui chiedo di rispondere possibilmente in un minuto. È la domanda delle domande, nel senso che ci viene chiesto dal pubblico qual è la vostra opinione rispetto alla gravissima situazione che sta affrontando l'Amazzonia in questo momento. C'è stata recentemente una legge del Parlamento europeo che è molto importante sul tema della deforestazione. Bisogna capire però se questa legge potrà avere un effetto a livello globale.
Quindi una vostra opinione, diciamo, dal punto di vista degli investitori su quello che si potrebbe fare, come vedete la situazione in questo momento. Mi rendo conto che è una domanda molto molto grande e importante, però ci viene chiesto e credo che sia anche un modo per mantenere alta l'attenzione su un problema che non riguarda il Brasile, ma riguarda tutto il pianeta. Quindi inizierei con Giovanni magari. Non hai l'audio, attenzione. Io non l'ho toccato, mi Adesso, sentite? Ok, mi avevano perfetto, aperto. ora sì, ora Sì, sì. Francesco, ovviamente è corretto quello che tu dici, questo non è un problema del Brasile, è un problema, è un problema mondiale e sappiamo che quanto è peggiorata negli ultimi anni la situazione. Rispondo in un modo rapidissimo. Su questo ci sono statistiche aggiornate delle Nazioni Unite inclusive incluso della CEPAL sull'aumento della deforestazione in Brasile negli ultimi anni, accentuata proprio nella fase di recupero dell'economia del 2020. E la mia opinione è possiamo solo sperare ad ottobre in un cambiamento del presidente e del governo. Non credo che ci sia molto altro da dire. Io è l'unica aspettativa, perché voglio dire, sappiamo qual è stata la grande calamità mondiale venuta dal Brasile, mondiale già, non solo del Brasile, e in termini di impatto ambientale speriamo che questa cambi. Grazie Giovanni. Un'opinione veloce da parte di Nicolas e Jing, se volete. Sorry, just briefly, Alessandro, summarize the question. Just in English. A brief point of view regarding the tragedy that Amazonia is living right now. I mean, it could be a role for the investors in order to mitigate this very difficult situation. I mean, that is why I think the organization which we're a part of, IPDD, is important, because it's non-political. And if you recall, the discussion between the Bolsonaro government in Brazil and other governments broke down. The Germans ceased to provide funding for surveillance because they believed it was being corrupted away, and because there were accusations of colonial appropriation and trying to tell the Brazilians what to do with their sovereign territory. That is why neutral organizations which are backed by the power of money, which the Brazilians want. They want our money to pay for their debt. So that is, I think, is a very good way of doing it. And hopefully, were the Lula government to get in, they will be more open than the Bolsonaro government to having a discussion at a sovereign level. But the reality is the Brazilians do understand that not only does it make them a pariah globally if they're chopping down the most valuable rainforest resource in the world, but also it's going to damage businesses. Yes, exactly. I think that is quite important. Jing, do you want to add something very quickly? I don't have your audio, sorry. Yeah, sorry. Okay. Actually, I have little knowledge on this, but I think this is the reason why we are doing this IPDD thing, and we try to engage with the companies locally, which are involved this. So yeah, I think that's Thank you very much. Thanks. Ok, thank you very much. Grazie a tutti. Io passerei la parola a Gabriella Berglund, che invito con me a video. Gabriella è un po' l'artefice di questo evento che abbiamo seguito oggi ed è la Country Head Italia di Comgest. Una tua considerazione finale, abbiamo giusto un minuto a disposizione. Prego.
Innanzitutto ti ringrazio Francesco e il forum per averci dato questa opportunità di esprimerci oggi. Ringrazio anche chi ancora ci ascolta. Spero che siano passati messaggi fondamentali, dove il primo abbiamo visto che c'è una difficoltà di perfezione nella copertura degli ESG sugli emerging markets, e quindi che sia passato il nostro messaggio un po' umile di poterlo fare in maniera forse più adatta, che è quella di essere, diciamo, avere un approccio pragmatico e sicuramente un approccio attivo, ossia diciamo che il tipo di gestione che noi conduciamo, che quindi seguire un numero limitato di società e quelle che preferiamo con un livello e qualitativo, per quanto gli emerging market ce lo permettono, relativamente elevato. Questo ci permette quindi di conoscerle bene e quindi di cercare di avere un impatto di engagement e di possibilità di migliorarle. Abbiamo anche visto le difficoltà che sono, appunto, se ci concentriamo sui punti ESG, ovvio che la prima difficoltà, che è quella governance, ovviamente noi preferiremmo investire in business private e in società magari anche controllate da famiglie, che secondo noi sono quelli diciamo più semplici a livello qualitativo. Dobbiamo comunque coabitare con società che sono anche invece dove hanno una ownership statale. A parte questo, sulla parte troviamo, cioè diciamo è difficile poi evitare totalmente i paesi emergenti, in quanto sono paesi che offrono ottime opportunità di investimento. Se guardiamo dalla parte environment, quindi la parte ci sono molte società che stanno contribuendo a una transizione ecologica. Se pensiamo anche che la Cina è il più grande mercato mondiale di motori elettrici, ovviamente la S è come è stato detto diverse volte, sicuramente il punto più cruciale, più difficile di questi paesi. Se prima ci focalizzavamo, cosa che esiste comunque tuttora, su problemi di come vengono trattati gli impiegati, anche soltanto la parte medica o, come si menzionava prima, sindacale, si sta anche trasformando un problema più a livello mondiale, che è quello di intelligenza artificiale, di utilizzazione dei data e così via. Quindi le difficoltà ci sono, siamo sempre più di fronte anche a difficoltà di tipo geopolitiche, che sicuramente sono un ulteriore challenge per questa gestione. Umilmente noi vi proponiamo quello che sappiamo fare, o che cerchiamo di fare, e che è quello di avere appunto un contatto continuo con le società e cercare di capire, nonostante la trasparenza inferiore rispetto a società di paesi sviluppati, cosa stanno facendo e la possibilità di investire in queste società. Grazie Gabriella, grazie a Comgest, grazie a tutti i relatori, grazie anche alle circa 300 persone che ci hanno seguito ancora oggi, molto numerose, e vi saluto tutti e vi do l'appuntamento al prossimo webinar. Buona giornata ancora e seguite le iniziative del forum, perché credo che insomma sia un cibo per la mente molto molto interessante. Grazie e arrivederci a tutti.